Oui. Au cas où quelque chose change, je vais revenir. Voilà, c'est parfait. We will be back, okay?
Dzień dobry, good morning. Well, we are meeting today really at a momentous moment for global economy. There was no tariffs like we have seen the past week, really for the last 100 years. Tariffs 100 years ago led to worsening of Great Depression, which in the end caused loss of millions of jobs, led to political extremism, and in fact many historians point to the sources in the Great Depression of international conflict. So this is what's at stake. I hope that we all will learn from history. This is why the Polish presidency of the EU Council has decided to call this extraordinary trade ministerial in order to really hear member states talk with each other and give the European Commission a guidance on how to respond to the tariffs, so-called reciprocal tariffs imposed last week by the United States. They are so-called reciprocal tariffs because we are still trying to understand the exact math and ideas behind it. But it's very clear that there will be no winners in this confrontation. In fact, as you all know and have seen, only over the course of Thursday and Friday, the U.S. stock exchange lost over $5 trillion. Today's market in Asia are showing more losses. So as we will be talking with the ministers, we probably will see a lot more losses, especially in the U.S. Trade and U.S. markets. So it's very much hurting Americans, but it's hurting also Europeans and other countries around the globe. This will be the main point of our discussion, will be the goal. My goal for the Council is to get a good sense from the Member States, preserve unity, and give clear direction to the European Commission on their negotiations with the United States. So far, the approach that we have seen is perhaps a little bit too much shoot first, talk later. I hope that we can switch to negotiations as soon as possible, serious negotiations with the United States, because again, the transatlantic economic relationship is the biggest one in the world. It's far bigger than U.S. relationship with China, it's bigger than our relationship with China. What matters the most for millions of jobs in Europe, in the United States, is how we trade, how we invest together, both trading in goods as well as services. The other point on the agenda, also connected, is point on China. Commissioner Šefčovič recently visited China. We want to hear from him. We also will discuss how we will avoid any secondary effects of the potential dumping from China to the EU. So these are the main points. It's, again, historic moment, moment where we need to stick together, when we need to negotiate. We regret that the United States had decided to go with such high tariffs, again, the highest tariffs we have seen in about 100 years, and we hope to move to negotiation of positive transatlantic trade deal from right now what we see a move that is hurting U.S. economy, but also other economies across the globe. We'll have time for questions after the Council, so I don't want to preempt our discussion. I would rather not answer any questions right now. So I really invite you over for the conversation after the Council meeting. To teraz po polsku poprosimy po polsku przesłanie. Dobrze. I'm going to now switch to Polish for our Polish journalists. Spotykamy się dziś w Luksemburgu w momencie zupełnie historycznym, jeżeli chodzi o globalną gospodarkę. Nie widzieliśmy takich ceł od 100 lat. 100 lat temu ta wojna celna doprowadziła do gorszej sytuacji, pogorszyła już wielką
wielki spadek, wielką depresję w Stanach Zjednoczonych, która się potem rozszerzyła na całą planetę. Wtedy ta wojna celna doprowadziła również do radykalizacji i koniec końców do konfliktu międzynarodowego. Więc mamy nadzieję, że wszyscy będziemy w tym momencie mogli się nauczyć z historii tego, czego nie należy robić. Dlatego właśnie polska prezydencja zdecydowała się zwołać tę nadzwyczajną Radę Ministrów Handlu, aby przedyskutować to, co Europa powinna zrobić w odpowiedzi na tak zwane cła równoległe ze Stanów Zjednoczonych. Spodziewamy się, że państwa członkowskie wypowiedzą się, jak według nich powinna wyglądać polityka Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska jest przede wszystkim tym miejscem, gdzie Unia wykuwa swoją politykę handlową. Widzimy do tej pory bardzo jasną jedność państw członkowskich i tego się spodziewam również po dzisiejszej dyskusji. Będziemy również rozmawiać o relacji Unii Europejskiej z Chinami. Komisarz Šefčovič był niedawno w Chinach i to też bardzo mocno wiąże się z naszą rozmową o relacjach transatlantyckich, o transatlantyckich relacjach handlowych, ponieważ można obawiać się, że te produkty, które w tym momencie zostały odcięte od Stanów Zjednoczonych, zostaną przesunięte na inne rynki. A tutaj Europa nie może sobie na to pozwolić, nie pozwolimy na to i musimy dobrze zrozumieć, jak nasi chińscy partnerzy również to widzą. Więc to są te dwa najważniejsze punkty naszej dzisiejszej rozmowy, które dadzą Komisji Europejskiej jasny przekaz, jasny kierunek polityczny, co dalej robić w tej, przyznam, bardzo trudnej sytuacji, która, mam nadzieję, skończy się jak najszybciej prawdziwymi negocjacjami między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, tak żebyśmy nie skończyli tak, jak skończyło się to ostatnim razem, czyli rzeczywiście dużą, otwartą wojną celną, która była bardzo negatywna i dla globalnej gospodarki, i koniec końców dla systemów politycznych i po naszej, i po drugiej stronie Atlantyku. Jaka powinna być odpowiedź teraz już? Zdecydowana, stanowcza, taryfy odwetowe, czy cła odwetowe, czy miejsce jednak na negocjacje? O tym porozmawiamy dzisiaj z państwami członkowskimi, więc nie chcę odpowiadać zbyt wcześnie. Ta odpowiedź z pewnością będzie odpowiedzią przemyślaną, pełną odpowiedzialności, ponieważ z pewnością nie chcemy pogarszać sytuacji, która i tak jest teraz trudna, a chcemy oczywiście doprowadzić do jak najszybszych, konkretnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. A mówi pan, że jest jedność między krajami, a jednak słyszymy różne głosy. Na przykład Włochy niekoniecznie mówią, żeby już teraz nakładać cła, a Francja mówi, żeby uderzyć w usługi. No to różne te głosy są jednak. Będę Państwu mógł więcej o tym powiedzieć po Radzie. To jest najlepszy moment, żeby odpowiadać na te i, mówiąc szczerze, również inne pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Good morning. First and foremost, I would like to thank Polish presidency to gather us all in Luxembourg for this very important Foreign Affairs Council for the Trade Minister. As you have seen, the attendance is really very high because what we are going to discuss is how to position Europe in what I would describe as a paradigm shift of the global trading system. So I'm very glad that I would have the opportunity to inform and debrief my colleagues, the ministers, on the ongoing contacts with my American partners. I will also inform them about my recent visit to China, and of course we will also focus our discussion on the next steps, how to prepare our next move in relation vis-à-vis United States, but also how to prepare our trading system back in European Union
to prevent eventual trade diversion, how to make sure that it will provide adequate support and services for the European companies in this very difficult situation, and how to make sure that with the rest of the world we would accelerate the free trade negotiations and make sure that this 87% of trade is still functioning on the rules-based system, respecting WTO, MFN mechanisms, and all the rules which have been serving us so well for many, many decades. Thank you very much. Tell us more about Thank the you. next move. I will talk to you when we finish. I will be back. Grüß Gott, guten Morgen. Ein Handelskrieg bringt niemandem etwas, ist nicht geeignet für eine politische Showeinlage, weder in den USA noch bei uns in Europa. Deswegen muss oberstes Ziel sein, dass es rasch Verhandlungen auch gibt. Klar ist aber auch, die EU kann selbstbewusst auftreten. Wir sind der größte Binnenmarkt, wir brauchen uns vor Donald Trump nicht fürchten. Deswegen ist es richtig, dass jetzt das erste Zollpaket in Kraft tritt, wo wir gezielt Prestigeprodukte der USA treffen, dass wir rasch vorbereiten, das zweite Paket, das wir ebenfalls noch Mitte April auch auf Reise schicken werden, wo es darum geht, vor allem aus meiner Sicht, republikanische Bundesstaaten zu treffen. Aber oberstes Ziel ist Verhandlungen, und sollten diese Verhandlungen scheitern, ist es, glaube ich, gut, wenn wir jetzt schon über ein drittes Paket beraten. Und meiner Meinung nach sollte ein drittes Paket im Falle vom Scheitern von Verhandlungen Tech-Konzerne treffen, aber auch in der Regulatorik Schritte auch vorsehen. Die EU muss selbstbewusst auftreten. Klar ist aber, Handelskrieg vermeiden. Gerade Österreich, die Europäische Union, lebt vom Welthandel, lebt von internationalen Beziehungen. Unser Wohlstand, unsere Krankenhäuser, unsere Spitäler gibt es nur, weil wir Welthandel betreiben. Und deswegen ist die EU gefordert, das auch als Weckruf zu verstehen. Einerseits mehr Tempo in der Wettbewerbsfähigkeit. Trump muss uns munter machen, dass wir mehr tun müssen in der Wettbewerbsfähigkeit. Was bedeutet, die Regulatorik für die Unternehmen zurückzufahren, was aber auch bedeutet neue Handelsbeziehungen, neue Beziehungen zu anderen Absatzmärkten, weil wenn es in den USA ein Problem gibt, wenn es mit China ein Problem gibt, dann brauchen wir neue Absatzmärkte, und dann liegt die Zukunft sehr wohl auch in Handelsbeziehungen. Was halten Sie denn von der Diskussion um keine Zölle mehr? Elon Musk hat es am Wochenende nochmal gesagt, alle Zölle mit den USA abschaffen, wie realistisch? Der Idealzustand wäre, dass es wieder eine zollfreie Beziehung zwischen Europa und den USA gibt. Wie realistisch das ist, kann ich nicht einordnen. Der Herr Musk liest man Unterschiedliches von seinem Einfluss und von seiner Bedeutung. Deswegen entscheidend, es braucht jetzt rasch Verhandlungen. Heute eine Linie festlegen, wo sind die Positionen Europas, dann rasch Verhandlungen, aber auch klar machen, sollten diese Verhandlungen scheitern, dass die EU darauf entschlossen reagieren wird. Wie einig sind eigentlich die 27? Sie haben über Tech-Konzerne geredet, aber das ist ja nicht, alle sind nicht damit einverstanden. Ja, das werden wir heute beraten. Klar ist, es gibt jetzt die ersten zwei Pakete. Die sind wichtig, dass die jetzt auf den Tisch gelegt werden. Und ich glaube, wir brauchen auch ein klares Signal Richtung USA, dass sollten die Verhandlungen scheitern, wir ein weiteres Maßnahmenpaket in Vorbereitung haben. Meine Position ist klar, es geht hier um die Tech-Konzerne. Das ist weniger eine Frage von Zöllen, sondern mehr die Frage von Steuern, digitalen Betriebsstätten oder auch die Frage, wie wir die Regulatorik in Angriff nehmen können, was die verschiedenen Richtlinien betrifft in diesem Bereich. Sie haben sich sehr lange, Ihre Partei hat sich sehr lange gegen das Freihandelsabkommen, gegen Mercosur geäußert. Sie haben sich dagegen aber positiv geäußert. Wie möchten Sie den Österreichern das jetzt verkaufen? Österreich ist ein kleines Land. Österreich lebt vom Export. 6 von 10 Euro verdienen wir im internationalen Handel. Und deswegen ist klar, wenn es mit USA und China immer schwieriger wird, dass wir neue Absatzmärkte brauchen. Nur so können wir den Wohlstand, den Sozialstaat auf Dauer auch finanzieren. Entscheidend ist, dass es berechtigte Sorgen, insbesondere der Landwirtschaft gibt, dass auf diese Sorgen jetzt auch eingegangen wurde in den Verhandlungen. Und die Kommission ist jetzt gefordert, den finalen Vertrag rasch vorzulegen, damit wir beurteilen können, ob auf die Bedenken ausreichend eingegangen wurde oder nicht. Klar ist aber, es braucht Handelsbeziehungen, nicht nur mit Südamerika, es braucht Handelsbeziehungen mit den Golfstaaten, mit Saudi-Arabien. Auch hier braucht es dringend auch ein Handelsabkommen, und auch viele Länder aus Südostasien haben sich bereits bei uns gemeldet, dass sie auch in Handelsbeziehungen mit uns treten wollen. Haben Sie das mit Ihrem Parteifreund
glaube, es gibt auf beider Seiten berechtigte Interessen. Auf der einen Seite die Sorgen der Landwirtschaft ernst nehmen, auf der anderen Seite müssen wir unseren Wohlstand halten und ohne Handelsbeziehungen wird das nur schwer sein. Aber ich glaube, man kann beides vereinen. Die Sorgen der Landwirtschaft ernst nehmen, darauf zu reagieren und zweitens klarzumachen, dass es ohne Handelsbeziehungen keinen Wohlstand in Österreich geben wird. What kind of goods could I imagine that would especially hit Republican? Also diese Liste werden wir jetzt diskutieren und erörtern und wird die Kommission auch vorlegen. Dass es hier einen Fokus gibt auf landwirtschaftliche Produkte, ist zumindest meine Sichtweise. Danke. President Trump is not directly involved in these negotiations. Not much can be done about it. I mean, this weekend we saw Commerce Secretary meet with the top negotiator for the European Union. But at the end of the day, it is Trump and Navarro who are the hardliners. So how much more can the EU push? And where's the breaking point? Because there seems not to be a sense to this. Also Donald Trump ist vor allem Unternehmer und ich glaube ein wirtschaftlich denkender Mensch. Und wenn er sich ansieht, wie die Börsekurse verrückt spielen, wenn er sich ansieht, wie die Inflation nach oben schnellt in den Vereinigten Staaten, hoffe ich doch, dass es in seinem Umfeld Personen gibt, die sagen, man muss wieder zu einer soliden Wirtschaftspolitik zurückkehren. Danke. Good morning. The US decision to raise tariffs against Europe and the rest of the world is extremely unfortunate. It is when goods and services, entrepreneurs and ideas can move freely over the Atlantic Sea that humankind has made the biggest leap forward. We don't want escalation. We don't want a trade war with the US. We want more trade and more cooperation with the US. But the EU stands united right now. We're in favor of a negotiated solution, but of course stands ready for countermeasures that are well targeted and proportionate. Sweden will continue to be a strong voice for free trade and open trade routes. And it's important to say that we need to sign more free trade agreements going forward right now. Thank you. What do you think of the discussion about the zero tariffs? Musk has just been bringing this up over the weekend. How realistic do you think it is? Is this a solution? Well, of course, free trade is always good. We know we need more free trade. And if all this ends up with zero tariffs in both directions, that would be the most positive outcome there is right now. What will the EU do against Chinese dumping? On the note of free trade, we already know what Canada did. We already know what China has done. Do you see the European Union cozying up more to China in a world where perhaps the main player, which is the United States, would be left out? Well, Europe is a free trade continent, and we need more trade both with China, with Canada, and the US. Now we're going to discuss the countermeasures, and Sweden will be in favor of countermeasures, but always be open for negotiations. The countermeasures, they have to be well targeted and proportionate. But Europe wants more trade with all countries and continents. And do you think the U.S. is going to back down, or do you think this is just not going to happen unless Trump is directly involved and has top-level conversations with the European Union instead of being at a ministerial level? Well, we are prepared for the worst, but of course, when China, when Canada, when the European Union for the coming days and weeks will put into place countermeasures, it will be a strong pressure on the U.S. administration to negotiate with us. What can the European Union do to protect its internal market against Chinese dumping? We have to reform ourselves, of course, and when we talk about trade, we need more trade within the European Union, and we need more trade with China, with the US, with Canada, and the rest of the world. Should the US-American tech companies be targeted? All options are on the table right now, and we will, of course, be in favor of EU unity, but the countermeasures, they have to be well targeted and countermeasures so it don't hurt European companies more than it hurts American companies. Do you think the European Union can Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I'm Martin Šuskis, Deputy Minister of Foreign Affairs from Latvia.
Of course, trade with the U.S. today is the main question. We regret the measures from the United States right now, but we think that, first of all, Europe should stand united right now, and we should be strong, and also we should work on finding some positive agenda in communication with the United States partners. That could be energy security, that could be military trade, that could be new technologies, but we should really focus on that to find a common ground, because the trade wars are never favorable for everyone. And we would assume that if we continue that way, it would really harm our competitiveness both here in Europe and in the US. Do you think zero tariffs are an answer to this? Do you think this is realistic? We should, well, first of all, speaking about tariffs, we should provide some answers, of course. But we shouldn't be the ones who would bring this trade war on the new scale. Which US security services should be targeted to the American companies? Well, I don't think that we should target the exact services. These countermeasures should be probably leveled up on one level for all goods. But once again, it's much more needed to find some positive agenda and to show our partners that we can find a common ground and not start the new wars and new battlefields. Why do you think the EU is strong enough to have the shoulders to protect its internal market? Well, first of all, our market is one of the largest in the world. We have a lot of consumers here, and our Commission is also very actively working in strengthening the relationship with the new markets in South America, around Europe, etc. So we can be even stronger, and we already now are quite strong economically, and we just should work better with each other. Thank you. Thanks a lot. Good morning. So good morning. I start in German and then you see. Die Ankündigungen von Donald Trump sind ein Angriff auf die regelbasierte Handelspolitik. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen, weil es wichtig ist, dass wir nicht in die Falle reinlaufen, die die Amerikaner in ihrer Argumentation aufgestellt haben. Globalisierung nützt allen, sodass alleine die Ableitung, wir haben ein Handelsbilanzdefizit, die USA gegenüber Deutschland zum Beispiel oder gegen Europa, und deswegen sind wir Verlierer der Globalisierung, falsch ist. Die amerikanische Wirtschaft ist stark gewachsen, das BIP ist stark gewachsen in den letzten 20 Jahren, stärker auch als das deutsche beispielsweise. Insofern trifft die Argumentation, die Trump zur Grundlage seiner Entscheidung liegt, einfach nicht zu. Wir sollten also gar nicht darauf einsteigen, auf diese Argumentation. Und damit verbindet sich, dass die Rede von reziproken Zöllen, also Gegenmaßnahmen gegenüber Vorteilen, die Europa oder die Welt gegenüber den USA hat, einfach falsch ist. Es sind Verhinderungsmaßnahmen, es sind Abschottungsmaßnahmen, die er ergriffen hat mit schwerem Schaden auf die Weltwirtschaft. Schon jetzt brechen die Börsen ein und der Schaden kann noch größer werden. Deswegen gilt es jetzt hier bei diesem Rat, ruhig, umsichtig, aber auch klar und entschieden zu agieren. Klar und entschieden und umsichtig zu agieren heißt, sich klarzumachen, dass wir in einer starken Position sind. Amerika ist in einer Position der Schwäche. Die Äußerungen von Elon Musk, die man über das Wochenende so gesehen hat, sprechen genau diese Sprache, dass sie sehen, dass sie sich in eine schwache Position begeben haben, wenn, und das ist die Voraussetzung der politischen Arbeit, wenn Europa zusammensteht. Das ist das allererste, dass Europa sich jetzt nicht spalten lässt. Das bedeutet, dass nicht Länder versuchen, eigene Vorteile rauszuverhandeln, denn das geht schief. Wir haben es ja gesehen, dass die Länder, die in der Vergangenheit versucht haben, durch Anbieterei vielleicht von Zöllen verschont zu werden, nicht verschont wurden. Die Stärke kommt aus der Gemeinsamkeit heraus. Diese Stärke muss multipliziert werden, indem Europa als geschlossene Einheit mit anderen Ländern in den Kontakt eintritt, in den handelspolitischen Kontakt, Handelsabkommen schließt. Das Mercosur-Abkommen ist ein gutes Beispiel dafür. Aber auch die Kontakte mit Südkorea, mit Japan, mit Indien, mit Indonesien sollten schnell vorangebracht werden. Und auch der Gedanke, dass Europa sich dem pazifischen Freihandelsabkommen öffnet und dort ebenfalls mit Eintritt bzw. Partner wird, ist richtig an dieser Stelle. Europa selbst
hat sich gut vorbereitet auf eine Zolleskalation, um sie zu vermeiden. Noch einmal, dass ich nicht missverstanden werde, es geht aus meiner Sicht darum, zu vermeiden, dass wir in einen Zollkrieg, Zollwettlauf einsteigen, weil der nur zum Schaden der Volkswirtschaften und der jeweiligen Menschen führt. Das ist gut vorbereitet worden von Europa, aber wir haben jetzt auch keinen Zeitdruck, denn die Amerikaner haben den Druck und sind in einer Position der Schwäche. Jenseits der Zollmaßnahmen gibt es 2 weitere Instrumente, die man sich gut anschauen soll. Wir haben gesehen, dass die Amerikaner bestimmte Produktbereiche ja rausgenommen haben von Zöllen, Pharma beispielsweise. Das heißt, da sehen wir, dass sie verwundbar sind und wir könnten jetzt umgekehrt Druck auf die Amerikaner ausüben, indem wir unsere Exporte in die USA hin selber teurer machen, um dann den Druck auf die Amerikaner zu erhöhen. Und jenseits von Zöllen muss man auch das Instrument von wettbewerblichem Zwang, Anti-Coercion Instruments, sich genau anschauen. Das sind dann Maßnahmen, die weit über Zollpolitik hinausgehen. Sie haben eine breite Palette. Sie schließen dann Digital Services, also Digitaldienste mit ein, haben dort aber ein weites Instrumentarium, viel mehr als nur über eine Digitalsteuer zu reden. Und auch das muss vorbereitet werden. Die Vorbereitung und die Einheit, das ist das Entscheidende jetzt, die Einheit der Europäischen Union. Und ich denke, dass der Rat genau mit der Klarheit, mit der Härte auch auftritt, um die eigene Stärke auszuspielen. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die konkret unternommen werden? Der nächste Schritt ist, dass wir eine Antwort geben auf die ja in der Vorrunde angekündigten Zölle auf Aluminium und Stahl. Da wird die Europäische Union in ungefähr 10 Tagen Gegenzölle erlassen, die in dem Volumen etwas geringer sind, aber dann die Antwort darauf sind. Das ist das nächste, was ansteht. Aber es ist noch nicht die Antwort auf die angekündigten 20% Zölle gegen Europa. Die wird jetzt weiter diskutiert werden und ein paar Maßnahmen habe ich gerade genannt. Much has been reported about the way the White House and Trump came up with these calculations for these tariffs. Let me ask you this, and how flawed those calculations are. Let me ask you, what do you think the end game is for Donald Trump? And second, we just saw Mr. Sijarto walk right behind you, and we know that Hungary is trying to cut deals with the White House on commerce. So maybe they're not as affected as the rest of the European Union. Can you give me your thoughts on that too? Yes, I can comment on this. First, the calculations from my point of view are nonsense. Even the basis of the calculation is nonsense. Yes, the assumption that a trade budget surplus or deficit is a problem in itself is a wrong estimation, because in the end globalization serves all economies, and especially the American economy has huge growth figures in GDP, better than a lot of European countries. So you see, if we, the rest of the world, are selling cheaper goods to the American economy, it's of use of the American economy. So even the basis of the calculation, the, how shall I put it, economical, philosophical basis is nonsense. And then we have seen that the countries who try to ease the conflicts beforehand with the US and hoped for a reduction of tariffs or being excluded from tariffs are wrong. This has not happened. So I can only say to the European partners, we have to stay united. If you try to solve the problem on your own, this will not be successful. Viele Vertreter der Wirtschaft sagen, sie werden überflutet mit chinesischen billigen Produkten. Was kann die EU dagegen machen? Die Gefahr besteht, dass durch die hohen Zölle gegenüber China, die ja noch mal deutlich höher sind als gegenüber Europa, dann chinesische Produkte auf den europäischen oder auf andere Märkte kommen und wir dann einen starken deflationären Druck haben, also Produkte immer günstiger werden, für die Verbraucher in der ersten Welle attraktiv, aber das wird dann im Zweifelsfall die Industrien kaputt machen. Also wenn auf einmal alle chinesischen, was soll ich sagen, Akkuschrauber oder Bohrmaschinen auf den europäischen Markt kommen, dann werden europäische Produzenten von Akkuschrauber oder Bohrmaschinen irgendwann pleite sein. Deswegen ist es ratsam, dass wir, die Europäer und die anderen Länder, miteinander darüber reden, dass wir genau das nicht zustande kommen lassen. Dass wir auch mit China, der ja ein schwieriger Partner ist, aber auch mit den anderen Ländern darüber reden, dass wir nicht unsere Märkte willentlich zerstören, weil das am Ende
nur zum Nachteil von allen anderen ausgehen kann. Solche Gespräche sollten geführt werden. You mentioned Elon Musk. What do you think of the zero tariff idea? That in the end there should be no tariffs between the EU and the US? Yes, I read what Elon Musk said. I think it's a sign of weakness and maybe of fear, because the acting politics are completely different. So if he has something to say, he should go to his president and say, before we're talking about zero tariffs, let's stop the nonsense the mess you have just made in the last week. So this is ridiculous, and the only interpretation I have is that he now sees that his own companies, but even the economies, are going to crumble because of the mess they have made. So he's afraid. So what is Trump's role? Spanien und Italien sind ja auch etwas vorsichtig, was harte Maßnahmen angeht. Frankreich und Sie, auch Deutschland, wollen ja harte Kante setzen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass man wirklich hier einheitlich auftritt? Wenn jedes Land aufzählt, wo Produkte, wenn sie teurer werden, einen Nachteil hätten, dann werden wir keine anständige Liste hinbekommen. Zölle sind schlecht. Wir brauchen also in der Regel, in der Eskalation, man macht hier und da Zölle nutzen, um Märkte und Vorteile, die sich Länder gewähren, auszugleichen. Aber insgesamt hat keiner ein Interesse daran, dass diese Zollspirale immer weitergeht. Aber um sie zu verhindern, müssen wir geschlossen sein. Wenn jetzt jedes Land aufzählt und wir haben hier ein Problem mit Rotwein und da mit Whisky und hier mit Pistazien, dann wird das alles nichts werden. Und alle diese Produkte sind leicht zu ersetzen. Dann müssen wir eben selber mehr Rotwein trinken oder mehr Pistazien woanders herkaufen. Das heißt, Sie sehen jetzt schon konkrete Anzeichen dafür, dass einzelne Mitgliedstaaten... Nein, es läuft in der Regel so, es gibt Listen von Vorschlägen, dann fragen alle Regierungen jeweils ihre Berufsstände, wenn Sie so wollen, Lobbygruppen, wie gefällt euch das? Und dann melden natürlich diejenigen, die sagen, das gefällt uns nicht so gut, zurück, es gefällt uns nicht so gut. Das sind aber sozusagen die schmalen Interessen von einzelnen Sektoren, die ja ein Recht haben für die einzelnen Sektoren. Aber daraus kann man keine Politik ableiten. Die Politik muss vom Verständnis der allgemeinen ökonomischen Lage ausgehen und dann müssen sich auch alle daran halten. Und ja, natürlich, wenn Zölle schlecht sind, dann sind auch Gegenmaßnahmen nicht gut. Da will ich gar nicht drüber hinwegreden. Aber wir kommen nur weg von dieser Teufelsspirale, wenn wir uns unterhaken und jetzt nicht jeder Rosinenpickerei in dem großen Paket betreibt. Last question, I would say. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um die EU-Beihilferegeln anzupassen, also zu lockern, auch die Industrie zu schützen? Ja, das ist richtig. Vielleicht sollte man das als Zusatz immer sagen oder als erstes sagen. Unabhängig von dem Zollchaos, das Trump angerichtet hat, haben wir sowieso ein Interesse, dass die europäische Wirtschaft robuster ist, dass mehr investiert wird, dass die Wettbewerbsregeln zu schnelleren Entscheidungen kommen, dass das Geld, das sonst in die USA gegangen wird, hier investiert wird. Und jetzt mit dem Zollchaos gilt es natürlich erst recht, dass wir die Robustheit unserer eigenen Volkswirtschaften deutlich erhöhen. Aber das ist auch richtig, selbst wenn es nicht diese Zolleskalation gegeben hätte, dass wir in unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, gerade in die Bereich der kritischen Produkte, mehr investieren. Thank you very much. The next colleagues are waiting. Ik zet mijn telefoon even uit. Doe maar dit eruit. Ja. Mevrouw Klever, de beurzen duiken enorm naar beneden. Hoe groot zijn uw zorgen? Die zorgen zijn groot en dat is nou precies waarom wij altijd gezegd hebben, handelstarieven zijn slecht. Niet alleen voor Nederland en voor de EU, maar ook voor de Verenigde Staten. En dat zie je nu aan de beurzen, die dalen. En dat is ongelooflijk zorgelijk. Daarom is mijn inzet hier ook om met de EU om die handelstarieven van tafel te krijgen. Wat is de strategie om dat te bereiken? Nou, in eerste instantie denk ik dat het belangrijk is dat we rustig blijven en dat we de-escalerend en proportioneel gaan reageren. Dus in eerste instantie willen we om tafel met de Amerikanen om te kijken hoe we die tarieven naar beneden kunnen krijgen. Maar we zullen ook niet schromen om een pakket aan tegenmaatregelen klaar te hebben staan als het nodig is om die Amerikanen te dwingen aan die onderhandelingstafel te komen. De Fransen en de Duitsers die hebben blijkbaar op tafel gelegd dat ook de Amerikaanse techsector gepakt moet worden. Vindt u dat een goed idee?
Maar iedereen heeft zo zijn eigen inzet en overwegingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we aan de onderhandelingstafel komen en dat we daarvoor een proportioneel pakket aan maatregelen met elkaar afspreken. En ik ga nou niet speculeren welke sector harder geraakt moet worden dan andere sectoren. Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon met z'n allen met een evenwichtig pakket komen. Maar proportioneel, als je ziet wat we vanuit Amerika over ons heen hebben gekregen, is het dan proportioneel om maar af te wachten en alleen maar te de-escaleren? Moet Europa niet juist hard terugslaan? Nou, dat is de afweging. Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval rustig blijven. Als je nu meteen gaat escaleren, dan zie je aan de beurzen wat er gebeurt. Dus daarom is het juist belangrijk rustig te blijven, maar niet te schromen om hard terug te slaan als dat nodig is. En hoe lang kan de EU daarmee wachten dan? Nou, dat gaan we straks bespreken. We gaan straks met elkaar, natuurlijk met alle 27 lidstaten en met de eurocommissaris gaan we daarover praten. En we zullen zorgen dat er een goed pakket klaar ligt. Een goed pakket aan tegenmaatregelen, maar eerst praten met de Amerikanen. Dan is er ook nog het pakket voor aluminium en staal. Daar wordt deze week over gestemd. Is al duidelijk wat daar wel en niet in gaat zitten? Nou, dat pakket voor aluminium en staal dat bestaat uit 2 delen. Hè. Ten eerste het pakket wat er in 2018 al lag. Dat treedt nu weer in werking. Maar omdat de aluminium en staal tarieven vanuit de Verenigde Staten richting Europa veel meer omhelzen nu dan enkele jaren geleden, komt er nu een extra pakket bij. Nou, dat pakket is voorgelegd aan de lidstaten. Die hebben daar ook input over mogen geven. Het is ook belangrijk, en dat geef ik ook aan bij de eurocommissaris, dat de pijn eerlijk verdeeld wordt over de landen. Dat niet het ene land meer pijn lijdt dan het andere land. Maar uiteindelijk zullen we pijn lijden. En ook Nederland zal pijn lijden. En welke sector gaat dat in Nederland het meest voelen, denkt u? Dat pakket dat ligt nu voor. Dat is in consultatie geweest. Dat moet nog bekendgemaakt worden. Maar ik zit er hier in ieder geval wel op te drukken dat het Nederlandse bedrijfsleven niet buitenproportioneel geraakt wordt. En hoe moeilijk is het om het eens te worden als landen onderling? Want iedereen heeft natuurlijk zijn sector die beschermt. Of een andere strategie. Hoe moeilijk is het om het eens te worden samen? Ja, het is logisch natuurlijk. Het zijn 27 lidstaten. We hebben natuurlijk allemaal onze belangen. En we proberen allemaal onze belangen hier bij de eurocommissaris zo goed mogelijk te behartigen. Uiteindelijk is het aan de eurocommissaris om dat pakket vast te stellen. Maar ik vind het wel belangrijk, ook hier, dat ik zeg van luister, de pijn moet eerlijk verdeeld worden over de lidstaten. En weet u dan bijvoorbeeld, de Fransen hebben al gezegd, haal die bourbon er maar uit. Want anders dan gaat Trump straks onze wijnsector te hard pakken. Zit zoiets er nog in? Dat moeten we afwachten. In ieder geval heeft elk land zo zijn eigen dingen die ze eruit willen halen. Dat hebben we ook allemaal aangegeven. Uiteindelijk is het aan de eurocommissaris om een afgewogen pakket ervan te maken. Hoe groot zijn uw zorgen? De zorgen zijn groot, zoals u ook al ziet aan de beurzen. Er staat er veel op het spel. Er staat natuurlijk onze nationale... Wij verdienen 1/3 van wat we verdienen we met handel, met export. Dus er staat voor Nederland ook veel op het spel natuurlijk. Dus de zorgen zijn wel groot en daar proberen we zo goed mogelijk een tegenreactie voor te bereiden. Dank u. Tot straks. Minister, als het gaat om landen die bourbon, daar heeft de Franse eurocommissaris al een beetje de schijn van gegeven, maar die gaat van de lijst af. U zei ja, alle landen hebben zo'n beetje zo'n dingen die ze van de lijst af willen hebben. Wat wilde Nederland eraf hebben? Nou, Nederland heeft ook geconsulteerd met het bedrijfsleven. Die input hebben we ook meegenomen en teruggekoppeld naar de eurocommissaris. Maar er zit natuurlijk ook bedrijfsgevoelige informatie tussen, dus dat kan ik hier niet vertellen. En daarnaast is het natuurlijk ook niet handig om al je onderhandelingsruimte op tafel te leggen. Maar ik neem de zorgen van het bedrijfsleven mee en ik sta ook in continu contact met het bedrijfsleven. Ja. U heeft het over dat die pijn eerlijk verdeeld moet worden over lidstaten. Nu, heel veel import en export van goederen gaat via de haven van Rotterdam, maar ook niet vergeten Schiphol, die hele goede transatlantische verbinding heeft. Wordt Nederland sowieso niet harder geraakt dan andere Europese landen? Nou, als exportland, waar we 1/3 van ons nationale inkomen verdienen met buitenlandse handel, is het duidelijk dat Nederland zeker geraakt zal worden. Er zal pijn zijn, daar kan ik ook niet omheen. Maar ik probeer de pijn te verzachten en we proberen ook te kijken, wat betreft die tegenmaatregelen bijvoorbeeld, van waar kunnen we nog onze import halen uit andere landen bijvoorbeeld en waar kunnen we nog exporteren naar andere landen. We moeten verbreden. Maar dat het pijn zal doen in Nederland, ja, dat kan ik niet ontkennen. Nu kwam Musk afgelopen weekend al met het idee van, nou ja, er moet gewoon een vrijhandelsverdrag komen, 0 tarieven tussen de EU en de VS. Hoe realistisch is zijn idee? Want het klinkt mooi voor Nederland.
Ja, dat klinkt heel mooi. Dus dat gaan we ook bekijken, dat voorstel. Dat is uiteindelijk het doel, dat we inderdaad niet de tarieven verhogen, maar dat we die verlagen naar elkaar toe. Ja. Toch even, want we zien in de Europese Unie toch wat kampen ontstaan. Hè? Frankrijk en Duitsland die heel hard op die techsector zitten. Eigenlijk misschien juist wat meer willen escaleren, als je het zo zou willen zien. De Italianen die misschien aan de meest zuinige kant zitten als het gaat om tegenmaatregelen. Waar zit Nederland in dit verhaal? En ja, komen jullie uiteindelijk ook weer met elkaar op één lijn? Heeft u daar vertrouwen in? De inzet van vandaag is natuurlijk dat we met elkaar alles bespreken en dat we als EU op één lijn komen. Ik denk dat het ook in ieders belang is. Als EU zijn we een heel groot handelsblok. We zijn een belangrijke afzetmarkt voor de Amerikanen. Dus als we op één lijn blijven, dan hebben we de meeste kans om een goede onderhandeling in te gaan. En de Nederlandse inzet is de-escalerend te werk gaan, maar uiteindelijk ook niet schromen om hard terug te slaan mocht dat nodig zijn. As we prepare to start the negotiations with the US, what concessions the Europeans could give on non-tariff side? For example, are you willing to discuss issues like environmental standards, agri-food standards, in order to lower the tariff rate that the US has imposed? Well, for the moment we are only discussing tariffs. That's on the table here, tariffs and counter-tariffs. But in the end we want to negotiate with the United States to get rid of the tariffs. And we are going to see here what are the possibilities and what will be on the table. I cannot speculate on what's going to be on the table for the moment. But does the Netherlands have any red line for these negotiations? Well, the Netherlands has a lot of there's a lot at stake here for the Netherlands, but I think there's a lot at stake for the US also and for the EU. So we're going to have an open discussion now, and everything will be on the table, and we're going to see what's going to get out of the discussion. And we need to prepare countermeasures at the same time. This is the line that everybody is repeating. Mm-hmm. So as part of these countermeasures, services is unavoidable because we are already reaching the limit with goods. So what services could we target from the US? Financial services, tech services? Obviously, it's not only about goods, but also about services. But I'm not going to speculate on which service we're going to tackle and which not. That's part of the discussion we're going to have today, and that will also be part of the negotiation we will have with the United States. One idea would be to diversify trade for Europe, because the one with the US does not seem to work anymore. Does the Netherlands think more favorably of the Mercosur deal now? Well, first of all, the trade relationship with the United States will remain important for the Netherlands and for the EU. But obviously, we have to look at other trading partners and also, South America. We will be looking at. For Mercosur, the Dutch government has not taken an official position yet because not all the texts are available. There's still the EU is still working on all the texts. So after the text will be available and the complete treaty is available, we will take a position in that. Do you agree with the Commissioner that more free trade agreements will be needed for Europe? Overall, free trade agreements will be favorable for the European Union, always. For Mercosur, it's a little bit different because there's also some negative effects for our farmers, for example. So we really want to have an integrated approach for the Mercosur, and once all the texts are available, we will take a position as the Dutch government. And what about China? Obviously, there's a discussion about that today. I mean, clearly, maybe they're a credible partner for kind of closer cooperation in light of what's happening in Washington. Also, China is an important trading partner for the EU and also for the Netherlands, and it will remain an important trading partner. But obviously, there are also some issues like level playing field issues with China that we have to address. One concern that everybody shares is the possible trade diversion from China and other countries into the EU. What safeguard measures should be taken? What sectors are the most vulnerable ones? Shoemakers, electronics, I don't know what is the most concerning one for the Netherlands.
The expectation is that trade flows will diversify, and there's also the chance that there's more imports from China into the EU. We have to look at a level playing field. We do have some concerns. It should be in coherence with the world trade rules that we have agreed with each other. So if that's not the case, then we will not hesitate to take measures. Well, is your impression that it could be a negotiated solution with the US so far? That's what we are aiming at. We want to negotiate with the US and come to a solution, because tariffs are bad for the EU, for the Netherlands, but also for the United States. Thank you very much. Thank you. Morning, everyone. EU-US trade is the topic number one for today. And we all know that tariffs are an unfortunate thing. Tariffs are taxes. Tariffs hurt our economies, our businesses, our customers, and our citizens at the end of the day. Therefore, we should look for the solution in our trade with the United States. We should avoid escalatory measures right away. We should look for a negotiated solution, and Lithuania stands for concrete steps forward into that direction. We support the Commission's mandate into that direction. We are looking also forward for European Commission to provide measures to soften the effect on our economies in EU, and those has to be for the investments in other industries and sectors. Defense, one of the solutions. The second way is, of course, to diversify our trade and new markets. And the third option is surely to look for the solutions also in the future to soften the effects of other exporters that will look to enter the EU market for the reasons of the US tariffs. China, first of all. So we have also to see for the prevention measures in the future for it. And then from our position, we are really interested in seeing strong and united Europe. Contradictory measures at this moment are very counterproductive. Therefore, I look forward for the united position that will come up from this meeting of the Foreign Affairs Council on Trade. As we prepare to start these negotiations, or we already started with the US, what are the red lines that Lithuania will have? Or are you willing to talk about everything from SPS, agri-food standards to tax regulation? First of all, of course, we have to show that we have the countermeasures, that we have the leverages vis-à-vis United States. We are not the soft and weak side in these negotiations, but we don't have to use those right away, all those leverages. We have to look for opportunities to negotiate with United States. Of course, we have to receive more clear message what's in interest of United States to achieve at the end of the day. We understand that it's beneficiary to both sides to trade, US and EU. That's the largest trade, that's the largest investments on both sides. Both sides suffer from deficiencies in global trade. Both sides suffer from China's policies towards us. So there are the natural grounds to find the joint and common interest and to find the solution. So we have to show the leverages that we have, to put them a bit to the side and go for negotiations. So you start preparing the anti-coercion instrument, given the flexibility it offers to target also services? We know that we have it, and United States know that EU has ACI as an instrument, but we don't have to use it right now. We should keep it as an option, because I doubt that the very reasons would be right away. How it was created, ACI how it was created, and Lithuania was one of the reasons why it was created, because of the economic coercive measures coming from China. So we have to keep it, but don't rush to use it.
Any countermeasures in place? I mean, obviously there is a discussion about, or at least there's a proposal coming about steel and aluminium response, and there's going to be a vote, I think, on Wednesday. I mean, is that something we should have in place? Yes, we should have those in place because we already informed about it, we discussed about it, and we have to put them in place because that was pre-planned already. We cannot bluff in these situations, and we have the instruments. And we all know that it's now not about the steel and aluminium tariffs, now it's about the broader package. So we have to show that we are serious with this one and to proceed to the next one. Thank you all. Okay, good morning. Great to be here in Luxembourg. Our focus is today to discuss EU and US trade relations. We Finland find US a very important trade partner. It's among our top 3 trading partners, and we would like to see, of course, transatlantic trade to grow. So we are ready to discuss the solutions, and we'd like to see a constructive discussion between EU and US to find solutions to current tariff problems, and it's important for European Union to stay united now and defend its interest. Thank you. ¿Aquí estoy bien? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por atender este punto de prensa aquí hoy en Luxemburgo. Como saben, tenemos por delante una reunión importante entre los ministros de Comercio de la Unión Europea para seguir avanzando en la definición de la estrategia de la Unión ante estas medidas injustificadas y totalmente arbitrarias impuestas en materia arancelaria por la administración estadounidense la semana pasada. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses. En segundo lugar, un mensaje de confianza también para nuestros socios comerciales, que sepan que Europa va a seguir siendo un socio estable, un socio confiable y va a seguir estando abierta, por supuesto, a los intercambios comerciales. Y esto se traduce, si me permiten, en 3 elementos o en 3 medidas concretas. En primer lugar, cuando hablamos de proteger los intereses de nuestras industrias y de nuestras empresas, lo que queremos es que desde Europa se complemente la respuesta que podamos tener los Estados miembros. España ya desde el primer momento ha puesto en marcha una red de seguridad para los sectores potencialmente afectados y creemos que tiene que haber también un instrumento que ayude, que apoye a las empresas y sectores afectados desde el ámbito europeo, y eso es lo que vamos a proponer hoy. Además de esto, decía también confianza para nuestros socios. Desde Europa tenemos que seguir avanzando hacia la consecución de, por supuesto, acuerdos comerciales con cada vez más socios estratégicos. Y en este caso corresponde a corto plazo ratificar ese importantísimo acuerdo con Mercosur. Y luego, por último, con respecto a Estados Unidos, tenemos que seguir manteniendo ese mensaje de mano tendida, mano abierta, a finalizar unas negociaciones que son buenas, que serían buenas para todos, puesto que, como sabemos, tenemos muchísimo que proteger. Es la relación comercial y económica más importante del mundo y desde Europa queremos seguir demostrando que estamos abiertos al diálogo, a llegar a una solución negociada y justa. Dicho esto, hacen falta 2 para llegar a un acuerdo y desde Europa también es importante mandar el mensaje de que estamos preparados, como decía antes, para proteger a nuestros consumidores y a nuestras industrias y tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y quedo a vuestra disposición. Habla de ayuda, de un plan de ayuda que debe complementar la Unión Europea.
¿No cree que eso puede traducirse en una subvención indirecta a los propios aranceles de Estados Unidos? Bueno, nosotros lo que creemos es que desde Europa tenemos que tener en cuenta que hay que lanzar un mensaje de que la Unión Europea protege a sus ciudadanos y tiene un paraguas precisamente bajo el cual estamos todos más protegidos defendiendo nuestros propios intereses. A partir de aquí, estas ayudas tienen que ser también a nivel europeo por varias razones. La primera de ellas es que las competencias en materia arancelaria están en Europa, las tiene la Comisión Europea. La segunda es que si tenemos aranceles impuestos a productos estadounidenses, la recaudación irá mayoritariamente también al presupuesto europeo. Y la tercera, como decía, es que tenemos que lanzar ese mensaje de protección de paraguas desde el ámbito europeo. Estas ayudas, esta protección, desde luego que puede tomar también la forma de búsqueda de nuevos mercados, tal y como tiene también el plan de relanzamiento español. Tenemos que ayudar a las empresas a ser más resistentes en el medio plazo ante una posible reducción estructural de sus pedidos o del mercado estadounidense, y ese es yo creo que el mensaje que debe lanzar la Unión Europea hoy también, de protección de sus consumidores, de sus empresas e industrias, y esto es compatible perfectamente con ir avanzando a tener sectores cada vez más resilientes, buscando mercados alternativos. En este caso hablábamos de Mercosur, pero también esa iniciativa, ese empuje de ir hacia los mercados asiáticos que está liderando la Unión Europea, la Comisión, pero que también desde España estamos promoviendo, por ejemplo, con la visita del presidente a China esta misma semana. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre no escalar esta guerra comercial y a la vez proteger los intereses europeos? Bueno, en primer lugar tenemos que dejar muy claro que Europa no quiere este conflicto comercial y que solo estamos respondiendo a medidas injustificadas y totalmente arbitrarias que se han puesto sobre la mesa. Y además nuestra respuesta siempre será justa y proporcionada. Ese es el elemento esencial por el cual tenemos que empezar esta discusión. Ese es el punto inicial y a partir de aquí hay que encontrar el equilibrio efectivamente para transmitir un mensaje que nosotros no queremos escalar ningún conflicto y que solo estamos respondiendo, y a la vez que esa respuesta, como bien dice, no impacte o impacte de manera mínima a nuestros sectores, a nuestras industrias. Por ejemplo, a la hora de imponer aranceles a productos estadounidenses, que no impacte a nuestros productores, en particular si no tienen capacidad de diversificar esas importaciones. Cuando habla de ratificar Mercosur en el corto plazo, ¿eso cuándo es? O sea, ¿el corto plazo qué es exactamente? Bueno, nosotros esperamos, aquí evidentemente los plazos tendremos que ir viendo, pero esperamos que la situación actual esté desde luego siendo un acicate para que todos entendamos que tenemos que ir lo más rápido posible en esa ratificación de Mercosur. Por darles un ejemplo, dos de los sectores que pueden verse más afectados por los aranceles en España son el sector del vino o del aceite de oliva, y para nosotros la apertura de un mercado como Mercosur puede llegar a suponer hasta un 40 o 50% de incremento de exportaciones para estos dos sectores. De ahí de nuevo la importancia de ir avanzando. En cuanto a plazos, nosotros creemos que es deseable que la propuesta ya para empezar a ratificar, a empezar a negociar la ratificación por parte de la Comisión esté sobre la mesa antes de las vacaciones de verano, y que antes de final de año este acuerdo pueda estar, esperemos, ya ratificado. Ministro, esta semana se va a cerrar también en principio la primera lista de productos estadounidenses el vicepresidente ha dicho que podría quedar fuera de esa lista el bourbon. No sé si España también está de acuerdo en que quede fuera de esa lista o tiene alguna. Bueno, de nuevo, nosotros hemos trasladado a la Comisión Europea nuestras peticiones específicas de productos que creemos que no son fácilmente sustituibles por industrias españolas, para que, como decía antes, minimicemos el impacto de estos aranceles para nuestros productores y para nuestras industrias. Yo creo que es precipitado hablar de cuál será la lista final. Tenemos que seguir avanzando estos días para cerrarla definitivamente, pero de nuevo tenemos que ser inteligentes y tener una estrategia que minimice el impacto sobre nuestras industrias y que mande un mensaje muy claro de que no queremos una escalada en términos del conflicto. Ministro, hablando del viaje del presidente Sánchez a China, ¿no es un tanto contradictorio que la Unión Europea defina a China como un riesgo, un peligro, y el presidente intente abrir unos nuevos lazos económicos y comerciales? Bueno, yo creo que estamos todos, además, en el caso de China, teniendo un mensaje muy claro, y es que somos conscientes de que tiene que ser un socio estratégico hacia adelante, pero esto es independiente de la situación actual con respecto a Estados Unidos. Desde España, de hecho, llevamos ya varios años empujando por reforzar esta relación, entre otras cosas porque nos ayuda a abrir un mercado importantísimo y además es una fuente potencial de inversiones en nuestro continente, en nuestros países, y yo creo que este mensaje que España viene liderando, el propio presidente, está siendo cada vez más aceptado y cada vez más compartido por parte del resto de Estados miembros. Ministro, habla de mano tendida, ¿ven algún signo de parte de la Casa Blanca de que sí que ahora sí están abiertos a negociar, y mano tendida hasta cuándo? Bueno, tenemos que mantener también la cabeza fría, hay que intentar evitar
la sobrerespuesta, ¿no?, a tweets o declaraciones. Nosotros tenemos que intentar, desde luego, avanzar en el trabajo, en el día a día de un posible acuerdo negociado, y aquí estamos ahora. Se ha abierto una nueva fase en este conflicto comercial tras el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos el miércoles pasado, y aquí tenemos que entrar esta nueva fase, como decía, con la mano tendida y abierta, pero sin ser ingenuos. Para ser capaces de llegar a un acuerdo hacen falta dos partes en ese acuerdo y que todos estemos con esa voluntad negociadora. Veremos cuál es la actitud por parte de las autoridades americanas, apoyaremos en todo lo que sea necesario, en este caso a la Comisión Europea, al comisario Šefčovič, en estas negociaciones, y por nuestra parte, desde luego, de nuevo, no creo que debamos ponernos tiempos, pero Europa debe ir reaccionando conforme se vayan desarrollando. Ministro, más allá de un mensaje de confianza, ¿qué puede decir el Gobierno a los inversores para parar todas estas sangrías en las bolsas? Bueno, de nuevo, yo creo que aquí precisamente estamos en una situación de una enorme incertidumbre, con además yo creo que una interpretación por parte de todos los actores internacionales de que estas medidas van a tener un impacto muy negativo para la economía mundial. De hecho, probablemente ya lo estemos viviendo, no solo a través de las bolsas, sino en parte en Estados Unidos, en la propia economía que ha impuesto estos aranceles. Y para esto, o para contrarrestar en la medida de lo posible esto, desde Europa tenemos que afianzar ese mensaje de confianza, de tranquilidad, de que Europa va a seguir siendo un socio que se va a mantener abierto a acuerdos y a intercambios con nuestros principales socios estratégicos, y dar también un mensaje de confianza a nuestros productores, a nuestras industrias y a nuestros trabajadores, de que vamos a estar apoyándoles para que no sufran las consecuencias de este conflicto comercial. Ministro, ¿cree que la caída de las bolsas haga recapacitar, plantear un cambio en la estrategia de la Casa Blanca? Bueno, yo no quiero anticipar la posible reacción de las autoridades americanas, pero yo creo que el mensaje que están lanzando las bolsas a nivel mundial es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina, y dañina para todos a nivel global, y por lo tanto tenemos que recapacitar entre todos, intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada, hacia ese acuerdo que suponga un beneficio para nuestras economías. De hecho, llevamos años beneficiándonos todos de ese intercambio mutuo, de esa relación abierta entre Estados Unidos y Europa, y este tiene que ser el camino. Tenemos 4.400 millones que viajan a diario entre ambos continentes en intercambios de bienes y servicios. Esto hay que reforzarlo, no tenemos que avanzar en fragmentar estos mercados, al contrario. Yo creo que las bolsas están dando ese mensaje de manera muy clara, hay que escucharlo. Gracias. Gracias a vosotros. Es un tanto contradictorio que la Unión Europea defina a China como un riesgo, un peligro, y el presidente... I'd like to say a few words, if that's all right. Yeah, that's all right. Pleased to be here today at this important meeting of trade ministers. It's really the first opportunity to take stock after what was a very significant number of announcements last week. What's becoming abundantly clear now to anybody who was under any illusion in relation to this is that tariffs are really bad. They're bad for the US economy, they're bad for the European economy, they're bad for the Irish economy, and we need to find a negotiated way forward. I hope today provides us with an opportunity in the first instance to share insights, but also to discuss how we get this to a better place in terms of engagement. Ireland is very clear, as I believe are the overwhelming majority of European countries, that any actions we take must be taken with one agenda in mind, and that is to de-escalate, to get to a point of negotiation, because disagreement needs to ultimately end in agreement when people sit around a table and work out a way forward. I think the turmoil being seen in global stock markets and global markets is a real indication of the pain that tariffs are causing and will cause, not just to economies in some sort of macro sense, but also to individual citizens in Europe and individual people in the United States of America. So I look forward to taking stock today, and then I look forward tomorrow to travelling to Washington for engagement with the US administration. Thomas, just on the targeting of tech services and digital services, I suppose what is Ireland's view on that? Like, is that an absolute red line? Where do we sit in the debate, obviously, with the concentration of firms in Dublin? So firstly, I think if you were to get into that space, it would be an extraordinary escalation at a time when we must be working for de-escalation. It is in many ways the nuclear option if you start talking about the use of the anti-coercion instruments and the likes. So what we need to do here is step by step, in a measured way, consider how best to respond. And I'm very clear from my engagement with multiple European counterparts and our ongoing engagement with the Commission that the majority view
is certainly not in that space of going near the ACI at this moment in time, but much rather looking to see how we can respond in the first instance to the steel and aluminium tariffs, and then crucially how we can get to a position of negotiation. Do you understand, is bourbon off that list of the steel and aluminium retaliatory tariffs? And second, on the much bigger list, I mean, tech services, the US just doesn't export enough goods to the EU for us to target tit for tat, which the Commission wants. So services will have to be on there eventually. So in relation to the list responding to steel and aluminium, we've yet to see the final list. I did write to the Commission outlining Ireland's concerns and views as part of the consultation, and would have highlighted the issue of bourbon and questioned, I suppose, the strategic relevance of it now, considering the dynamic had shifted in US politics since 2018. I hope that's reflected in the finalised list this evening. But in many ways, your second question makes my point, because actually so much has moved on since then. If you think of it like this, I mean, President Trump announced steel and aluminium tariffs about 26 billion worth of a hit in Europe. He announced tariffs on cars about 75 billion. But actually the last announcement in the Rose Garden is now a further 380 million. So even Europe responding to steel and aluminium does need to be seen in relation to that. It's a very small and measured response when you look at the total quantum of what he's announced. You are right in terms of the scale of response that would be required if you were to get into the tit for tat. But again, the European Commission, and I believe the overwhelming majority of member states, which is not to get into tit for tat, it's not to accept that where we are now is the inevitable outcome, and actually seek to engage. And I really think economics is on our side here. No matter who's in the White House, no matter what anybody's ideological view are, a trading relationship of 1.6 trillion euro between the European Union and the United States of America really matters. And we're beginning to already see the US markets, and I think people in the United States themselves begin to convey that to their administration. So what's important here is that Europe reacts in a calm and measured way. Time is somewhat on our side. We've got to actually take this step by step, and that's what we're going to do, and that's certainly the message that Ireland will convey here today. Thomas, it doesn't seem that the US administration, and Trump in particular, is in the mood to talk. What's the EU's approach then, where it seems that we're talking to a bit of a brick wall? I think we always have to be careful to not respond to kind of every comment made in the US administration, and I say that respectfully. But if I look at a range of things that we've heard in recent days, certainly the word negotiation and talks have been mentioned many times. In the executive order that President Trump himself signed, it provides space for people to engage and negotiate and get to a better place on tariffs. I heard the comments of the Commerce Secretary and the Treasury Secretary over the weekend in US media, both talking about engagement and negotiation. And indeed, Maros Sefcovic himself was in contact with Howard Lutnick with a view to seeing how to take this forward. So I think, again, it is important to stay calm here. It is important to take this step by step. The first thing to do today is for Europe to come together here in Luxembourg and demonstrate unity. I think that is really important. People like to often, I suppose, don't attach enough value or importance to European unity. People thought European unity wouldn't hold up in relation to Ukraine. It largely did. They thought it wouldn't hold up in relation to Brexit. It did. They thought it wouldn't hold up in relation to COVID. It did. And I've no doubt that European unity is our strength here, and European unity will be maintained. That's the first step. Second step then is for the Commission later today, probably tonight, to publish the countermeasures in relation to steel and aluminium. And then thirdly, in the background and constantly, is trying to find a way forward in terms of negotiation. So everything we do here today, everything we do in the days ahead, has to be to create the environment that brings the US administration to the table. And I think there are many, many reasons, not just here, but in the global markets, that are going to make that an inevitability of the time ahead. Do you think an Irish minister will be able to come away with something from Washington, or better understanding from Washington than the EU so far has? Because those talks haven't worked so far, even though Sefcovic has been twice and called once. Yeah, no, I think obviously from an Irish perspective we have a close relationship with the United States over many years. We have an understanding in many ways of the business culture that exists between our two countries, but we're very clear we're firmly and proudly members of the European Union, and anything that I say in Washington in the coming days will be in support of the European Union efforts to get to a place of engagement and negotiation. I really believe that if people get around the table, a way forward can be found. This is a trading relationship that matters, and Europe has been very clear we're up for a deal. I mean, President von der Leyen has talked about wanting to address any of the trade barriers that exist, wanting to buy more stuff from the United States and vice versa. We're up for a deal. I suppose the outstanding question is the United States up for one? And what we have to consider here today, what can we do strategically
to help further, I suppose, increase our own leverage to get the United States around the negotiation table. So I look forward to having an engagement with Secretary Lutnick. I think it's always important to keep the lines of communication open, to share insights, to pick up the latest views, but also to really stress that the relationship that Ireland and the US have is two-way. Sometimes I think when it's commented on, it's commented in a way from times past. 200,000 jobs created by Irish firms in the US, every single state in the United States having jobs created by Irish companies investing more than $350 million in 1 year in the US economy. And even when you look to the US companies in Ireland, of which there are many, the US economy is benefiting from that because 80% of what the pharma companies in Ireland send back to the US aren't finished products. They go back into American factories where value is added, workers are hired, taxes are paid. So the relationship is much more interdependent and interconnected than perhaps headlines in the United States sometimes indicate. Okay, thanks so much, folks. Some of your colleagues have suggested that it might be necessary to support affected industries, especially when you look at European markets today. Companies are really feeling the effect of these tariffs. Is that something that Ireland is interested in? Are there any industries that you think need to be targeted with support? I think at a European level we're going to really have to accelerate conversations around competitiveness and productivity. There's an awful lot we can do in terms of controlling what we can control at a European level that would directly support European industry, European jobs and the European economy. If there's a need to support individual sectors as we go through this global financial challenge and the economic turmoil that President Trump's announcements have caused, Ireland certainly will always keep that under review. We've a proud track record in our country of supporting business, supporting enterprise. But I want to say this, and I say this to businesses in Ireland, and I think businesses right across Europe. There is no scheme that any government that can devise that would be better than trying to mitigate the damage of tariffs. And that's where the focus has to be in the here and now. Okay, thanks very much. We'll see you later. Cheers. Hi, how are you? We support the European Commission in a dialogue with our U.S. partner. Both of our economies are highly interrelated. There are numerous investments on both sides of the Atlantic, and we all reap the benefits out of this partnership. Therefore, I believe that we should invest more into this relationship on both sides. Thank you. Good morning. Good morning. This FAC is very important today here in Luxembourg. In this context, very troubled, of course, because of a very aggressive and arbitrary trade policy from Donald Trump and the United States. In this context, French position has been very clear. We are against any trade war, neither with the United States nor with any other country, and we do always prefer cooperation to confrontation. And this must be very clear, because our end goal remains the same, is to negotiate de-escalation and negotiate back to where things were. And if it's not possible, of course, European Union must react firmly and must react proportionately. This is what we're going to talk about the transatlantic relation, but we need one condition to be credible and to showcase that Europe can be a genuine strength, is to remain united, that the European members remain united in this period. Very tough moment, very important period for the European unity and for the strength it is, and it has to showcase the world. And about the second topic, very important, we have to discuss today. It's about relationship between EU and China. About that, France's position, of course, is always very clear. We need to rebalance trade relations between EU and China in line with our industrial, economic security and low carbon agendas. And at the same time, we need to pursue our very assertive trade policy with them, and especially fighting against overcapacity, especially during this very specific trade war time. So this is what we're going to talk, but I have to say that
it is very good news that Maroš Šefčovič, Jean-Noël Barrot had great diplomatic exchanges these last days with Chinese authorities, because we need to talk with them at the very specific moment. How can you say it's not a trade war when Donald Trump launches tariffs 2 days after the visit of the commissioner? What was the beginning of your question? How can you say it's not a trade war already? I'm saying it is. I'm saying it is a trade war. We have to avoid it. Yeah, we have. We have to. But it is now. What we have to do is to negotiate back where things were. This is our end goal. Because it's good for our own GDP growth, for our own jobs, and for American ones. So this is our end goal. I would never say that we have to pursue an agenda of escalating the situation. Do you see China becoming a more significant economic partner with the European Union in view of what's happening with global trade right now? And then the second question is, you talked about endgames. We talked about how flawed the calculations are for the tariffs that are coming from the White House. But in reality, what is Donald Trump's endgame when the rest of the world is saying that this is not good? Right. For the second question, I think it's not for me. I think it's for him. But for the first one, yes. But we have an agenda with China. We have an open business agenda. But what I'm saying is that we have to fight against overcapacities, and we have to protect Europe, of course, from overcapacities at the very moment of a trade war that can have, of course, consequences that can be very, very complicated for Europe. So this must be a discussion very important today between us. In this Thank you. the proposal of zero tariffs, Musk was bringing this up over the weekend. You said you want to negotiate back to where we are, but do you want to go further? I think it's a great idea. Good idea. Oui. Les contre-mesures que la Commission propose en termes de contenu et en termes de calendrier, celles qui vont arriver dans les prochaines semaines, est-ce que les Sur le calendrier? calendrier sur le contenu, la liste des produits ciblés? Mais je crois qu'il faut tout mettre sur la table et absolument rien exclure. Le calendrier, vous l'avez compris, se fait en 2 temps. D'abord sur la réponse suite aux tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui est effectivement prévu sur une dizaine de jours. Et puis nous avons jusqu'à la fin du mois pour proposer une réponse complète et une réponse de deuxième niveau par rapport à ces tarifs dits réciproques. Et donc là-dessus, je pense qu'il nous faut n'exclure aucune option sur les biens, sur les services, quelle que soit la façon de l'aborder, et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète et qui peut être extrêmement agressive également en retour. Je pense évidemment à l'instrument anti-coercition. Vous pouvez expliquer ce que la France amène aujourd'hui à la table? Quelle est l'idée de la France et qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui avec vous? Et la position de la France, encore une fois, c'est d'abord de tout faire pour préférer la coopération, la négociation à l'escalade et à la confrontation. Là-dessus, il faut que les choses soient très claires. Personne n'a à gagner à continuer sur cette voie-là. Évidemment pas les États-Unis eux-mêmes, mais l'Europe non plus, et les autres zones du monde non plus. Si, pour parvenir à cela, il faut que l'on montre ce qu'on est capable de faire en termes de riposte, alors l'Europe doit savoir le faire. C'est ça la position de la France, avec toutes les options sur la table, sans oublier, ce que je disais tout à l'heure, sans oublier de savoir protéger aussi notre propre continent des conséquences des détournements de routes commerciales qui pourraient avoir lieu suite à cette guerre commerciale. Je pense bien sûr aux surcapacités asiatiques et notamment chinoises. On va en parler justement aujourd'hui. I do. I think everything has to be discussed today. Everything, with no taboo. Thank you. Thank you. Maybe. Merci. Buongiorno. Sta freddo? Però c'è il sole. Fa molto freddo. Sì, però c'è il sole. Bene. Ministro, cosa si aspetta da questa riunione? Io credo che si debba lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale, perché sarebbe esiziale per gli Stati Uniti e esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamo trattare con gli Stati Uniti. Lo deve fare l'Europa unita, l'Italia quindi sosterrà tutte le iniziative del commissario Šefčovič, nel quale riponiamo grande fiducia, per cercare di trovare un accordo. L'ideale sarebbe zero tariffe,
la via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana. Certo, una trattativa che dobbiamo fare sempre a schiena dritta. Con un'Europa unita l'Italia pensa che si possa lavorare anche forse con una dilazione delle posizioni della reazione da parte europea, c'è una lista congelata, noi lavoreremo comunque perché la lista non sia perniciosa per le nostre imprese, cioè dazi su prodotti che provano una reazione da parte americana. I mercati vedete come stanno reagendo, quindi c'è un momento importante dove dobbiamo dimostrare grande equilibrio, grande serietà, evitare reazioni scomposte che provocherebbero danni non solo al commercio americano ma anche al commercio italiano ed europeo. Quindi grande equilibrio, voglia di lavorare insieme all'Unione Europea, quindi non prenderemo nessun atteggiamento che sarà in contrasto con l'Unione Europea, ma daremo il nostro contributo di equilibrio e di assoluta contrarietà a una guerra dei dazi. Trattativa a schiena dritta. Non bisogna essere in due per trattare. Certo, la trattativa però è aperta perché c'è il commissario Šefčovič ha già avviato una interlocuzione con gli Stati Uniti, mi pare che un dialogo che non si è interrotto. Noi dobbiamo andare avanti, ripeto, con la schiena dritta ma cercando sempre e comunque una trattativa. Io mi auguro che anche la missione che ci sarà nelle prossime settimane del Presidente del Consiglio possa essere utile. Tutti quanti noi dobbiamo, come Stati membri, convincere gli Stati Uniti ad avere una posizione dialogante e poi naturalmente la trattativa la fa la Commissione Europea. Quindi lavoriamo in sintonia. Ci sono dei segnali da parte americana che vogliono trattare? Ma qualche segnale di dialogo anche durante il colloquio lungo della scorsa settimana del commissario Šefčovič è arrivato da parte statunitense, quindi noi dobbiamo incrementare, sostenere e rafforzare questi tentativi facendo capire agli americani che vogliamo discutere e trattare. Non significa piegare la testa, tutt'altro, significa stare, ripeto, a schiena dritta ma per cercare di trovare una soluzione che sia utile alle nostre imprese. Non possiamo permettere un danno a chi intraprende e a chi esporta. Noi stiamo lavorando come governo ad una serie di iniziative, compreso il rilancio dell'export in altre parti, vogliamo rimanere negli Stati Uniti, domani ci sarà un grande evento a Caserta con le imprese olandesi, italiane e olandesi, perché vogliamo rafforzare il nostro export anche in un paese che è uno dei principali luoghi dove c'è un'esportazione all'interno del mercato unico, quindi rafforzare il mercato unico. Poi sarò questa settimana in India e in Giappone, anche lì per andare a rinforzare la nostra presenza su questi mercati. Cioè il governo italiano ha una strategia per proteggere le imprese. Faremo di tutto perché possa esserci il minor danno possibile dai dazi che sono stati annunciati. Secondo noi si è trattato di un errore, ma lavoreremo perché questo errore non provochi danni eccessivi al nostro sistema imprenditoriale. Quindi anche facendoci portatori di idee positive all'interno della Unione Europea, valuteremo quali saranno le migliori. Stasera ci sarà una riunione anche a Palazzo Chigi tra noi ministri competenti per materia con il Presidente del Consiglio, quindi valuteremo tutte le iniziative più idonee per sostenere il mondo imprenditoriale che da domani pomeriggio cominceremo ad ascoltare e incontrare per vedere cosa chiedono loro a noi. Contemporaneamente però lavoriamo, va avanti il piano d'azione del Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale, dicevo già domani ci sarà il primo evento con gli olandesi, con il Ministro degli Esteri olandesi nella reggia di Caserta, quindi noi siamo mobilitati, stiamo al lavoro, non facciamo chiacchiere, ci occupiamo piuttosto che preoccuparsi, perché preoccuparsi serve a poco, occuparsi invece è il modo migliore per tutelare il nostro sistema imprenditoriale e la nostra economia. Non c'è preoccupazione per le borse che stanno crollando il terzo giorno? Stiamo lavorando, stiamo avviando tutte le iniziative possibili, convincendo anche gli altri, sono qui
come vicepresidente del Consiglio anche per dire all'Europa dobbiamo affrontare in maniera determinata la questione, cercando di arrivare ad una trattativa. Il mio sogno è quello di avere un mercato europeo e transatlantico che sia un mercato unico dove non ci siano tariffe. Noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo. Ministro, una domanda, scusi, per quanto riguarda... Poi dobbiamo dare la riunione. Se dovessero per esempio aumentare le importazioni dagli Stati Uniti, potrebbe essere una soluzione? Ma io l'ho sempre detto, poi qualcuno è insorto perché io ho detto che possiamo aumentare le importazioni, comprare più negli Stati Uniti, internazionalizzare di più, cioè investire di più negli Stati Uniti è un modo per proteggere il nostro export. Mi sembra una cosa per la quale non serve una grande intelligenza, mi sembra una scelta giusta, che non significa delocalizzare. Io sono contrarissimo alle delocalizzazioni, ma sono favorevole alle internazionalizzazioni. Da qui il lavoro di domani con gli olandesi, di questa settimana con l'India e con il Giappone. Una pregunta en español o inglés. En español, como quieres. Vale. Ahora que empezamos las negociaciones con Estados Unidos, ¿tiene Italia alguna línea roja o está dispuesto a hablar sobre todo los estándares medioambientales, tecnología, incluso... Hablamos, ahora empezamos con la lista ya que está en la comisión. Vamos adelante, que creo que es más importante hablar, porque una guerra comercial no ayuda a nosotros, no ayuda a los americanos. Por eso es muy importante hablar. Claro, no bajamos la cabeza, pero hablar es la solución mejor para defender las empresas grandes, pequeñas y medianas. Lei per il congelamento dell'eventuale lista di contromisure intanto? No, vediamo quello che sarà, si può magari pensare ad un rinvio al 30, ma certamente non è che noi ci opponiamo. Sosterremo il commissario Šefčovič, questo è chiaro, vediamo se si può rinviare di qualche settimana in modo che ci sia più tempo per il dialogo, ma questa lista è una lista già congelata, quindi non è una reazione di posizione, direi, quindi un segnale per dire noi siamo qui, difendiamo le nostre imprese, ma siamo sempre pronti a discutere, che è la cosa secondo me fondamentale per tutelare l'economia in generale, l'economia occidentale. Dobbiamo essere certi che comunque l'Europa non si dividerà, noi lavoreremo per tenere unita l'Europa in questo momento così complicato, quindi la posizione italiana è molto chiara, daremo il nostro contributo, diremo quello che pensiamo, ma non faremo nessun atto che possa mettere in difficoltà il commissario Šefčovič, nel quale noi riponiamo la massima fiducia. Vado perché se no non partecipo alla riunione.